We are gonna taste wines from Chianti. You mean Sangiovese? Not only Sangiovese, but also Super Tuscan. It's an interesting thing, you know. As you guys know, I love Sangiovese when it's correctly done more than any other grape. Now they take Sangiovese and they blend it with other things and they call it Super Tuscan. No! Every time you add something that isn't Sangiovese, you make it less super. 100% Sangiovese should be called Super Tuscan. So to evaluate the differences of the quality and styles fairly, I prepared 2 bottles of Chianti Classico and another 2 bottles of Chianti Classico Riserva and 2 bottles of Super Tuscan. Okay, all to be tasted at the same time to see whether we can pick out when something has been adulterated with silly, useless, non-Chianti stuff, non-Sangiovese stuff, and then to see whether it is worth paying the difference in price between Chianti Normale and Chianti Riserva. I can't wait! Yeah! Let me at it. I've never seen you that excited. Let's do it. Let's do right. it. I also don't know which one is which one. Okay, that's good. And corks are mixed. All corks are mixed up. I'm not going to look at the corks anyway, and pretty much from what you've said, they're all going to be the same shape of bottles. Yeah, so. exactly. Yeah. Exactly. Okay. Smell. And in the meanwhile, could you explain a little bit about Chianti wines, like Chianti Classico and Chianti Riserva? Sure. There's many areas in Tuscany that are allowed to call themselves Chianti DOCG, Yes. but Chianti Classico is from the classical area. It's sort of like a triangle that extends between Florence and Siena. We also got many other Chianti. We just got Chianti itself. We have Chianti Rufina and Chianti Colli Senesi and other Chiantis. There are rules and regulations for how to produce Chianti. You have to have a majority of Sangiovese. You're allowed to have strange varieties, and that can include non-traditional varieties like Cabernet Sauvignon, Merlot, and more these days Syrah. But also, you know, more traditional varieties like Canaiolo, Ciliegiolo. A difficult pronunciation. No, difficult pronunciation. No, the Italians never make anything easy from that perspective. That's true, I agree. And, you know, Chianti, by law, has to spend a certain amount of time in bottle and a certain amount of time in wood. Chianti Riserva, by comparison, it has to have spent more time in both bottle and in barrel. The combination. Then Chianti Classico. Than Chianti Classico. Many years ago, Chianti lost its way. It became the cheap wine that was sold in the big wicker flasks. And in Italy, they call those big wicker flasks fiasco. Fiasco. And of course, it was a fiasco. The wine was disgusting. And so, they exported that wine, right? Oh yeah. To and foreign so, countries. Chianti became really, literally synonymous with Italian plonk. Yeah. It was, they really debased it. It was shocking. And so Chianti, for the longest time, was terrible. So please don't purchase The fiasco. Fiasco No. if you don't live in Italy. If Chianti comes in a big wicker basket, run. Like this basket. Yeah, run. Right? Yeah. But for today, 2 Chianti Classicos, 2 Chianti Classico Riservas, and 2 Super Tuscans. But they're all mixed up, right? Yeah, they are all mixed up, and I don't know which one is which one. Okay, stop it. You talk to me. Let me do this. I'm copying you. I'm too excited to listen anymore. A very impressive tasting. Yeah, What did you think? it was way more difficult than I expected. Yeah, a very impressive tasting from 2 perspectives. The quality of the wines is all very good. Yeah. And the Super Tuscans did not show to have large amounts of Bordeaux varieties or whatever. Not really. It was very difficult to figure out which were the Super Tuscans, and I don't know if I've managed to do it. There was no loser. There was no loser. For me, the weakest wine was the first one, and it was still very good. Okay, so generally, in average, they were all drinkable. Oh, way more than drinkable. These were good wines. These are good wines. So what do you think about the number 1? It was a paler color, and it had all the sort of
very little of the rubies that I look for in the other varieties. I thought it was a 100% Sangiovese wine. It was, for me, the least good wine of the tasting. You know, it had some dried flowers, some violets, very elegant entry, very nicely organized acid and tannin. I love the quality. It's just that when I tasted the next wines, they were even better. So, for me, that's Chianti Normale. But Chianti if you had to Classico? tell me that, yeah, Chianti Classico Normale, but if you had to tell me that this was a lower price Riserva, I could go for that too. I also thought this is 100% Sangiovese, and I picked up quite some oak in it. So I thought it was Chianti Classico Riserva. Okay, It was good. let's check. Alright, so wine number 1. It's Mazzei Chianti Classico Riserva Serlapo 2016. It's 90% Sangiovese, 10% Merlot. And the price is $27. Very nice one. So number 2, it's more ruby number 2 than number 1. I associate the more ruby colors with Bordeaux varieties or varieties that are not Sangiovese. This is, to me, a sort of paler ruby. You cannot insist that the wine have Bordeaux varieties in it just because of the color. I mean, can Chianti do this kind of color? Can Sangiovese? Yes. But when you see color like this, I'm starting to look for the other varieties. Oh yeah. And I think I find it on the nose. There's beautiful dried flowers here, but to me, there's a hint of blackcurrant, you know, of raspberry. So maybe some Cabernet, some Merlot, some Syrah. It's a lovely wine. And I thought this one was a Super Tuscan, and it's very good quality. It's not the highest quality I have. In fact, it's one step up, a little bit of a step up from the first one. I still scored the next 4 higher than that. Okay. But for me, that was a Super Tuscan. Alright. For me too. For you too? Yeah. I picked up lots of raspberry and red cherry in the palate. It was very minerally for me. I think it's Super Tuscan too. So, See. right. The second one. Ba-bam, ba-bam. Yes! Okay. Tenta San Guido 2018. Super Tuscan Toscana EGT. What's the blend? 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot. How much does it cost? $40. It's a nice wine. Yeah. Okay, number 3. So number 3 was very difficult for me. I love the quality. You love the quality. Yeah. It comes into the mouth. It's beautiful. It's elegant. It's subtle. I mean, I love the quality. But again, I couldn't be 100% sure whether it was Sangiovese in purezza or whether there was some Super Tuscan here. Color-wise, there could be some Super Tuscan here. So I struggled with it, but there was lots of dried flowers. And this was the last one I made a decision on. And in the end, I went, just for the sheer elegance, I went for Chianti Riserva. It's a beautiful, beautiful wine, and I really don't care what's in it. Right. I want a case of it. Okay, me too. This is the best wine for me. It's not my For best, today. but it's close. Okay. It's really gorgeous. I gave the highest score for To that one. number 3. Yeah, it's beautiful. Yeah. Really, really good. Yeah, it's beautiful. Yeah. Okay, shall we check number 3? Let's check it. All right. You're right. Chianti Classico Riserva Castello di Volpaia 2017. In terms of the vintage, this one is less good than the number 1. Yeah, but the wine is spectacular. Yeah, the wine is spectacular. Only $34. It's a steal at that price. Do you see what I'm talking about? The elegance, the complexity. 100% Cabernet can't do that. You're on number 4. Excellent quality again. It's of Riserva quality, but in this lineup, my conclusion on this one is Chianti Classico Normale. I liked it, but I liked it less than the other previous 2. It was a little bit bitter with some medicinal taste at the end, so I gave it less score, but just compared to the others. Let's have a look. Okay, number 4. Yeah, Chianti Classico Normale, Pepoli from Antinori, 2017, $24. That's awesome value. These are all famous Chianti wines.
right? Relatively speaking, yeah. So what do we have now? We have one Super Tuscan and one Chianti Classico Normale, right? Left. Yeah. Okay. Okay. Number 5. More ruby, suggesting Bordeaux varieties. Mm-hmm. Some Sangiovese nose, I think, but quite a lot of non-Sangiovese nose for me. Uh-huh. But extremely well done. Very perfumed, dried flowers that you would expect of actually Sangiovese. Uh-huh. A little bit sweet on entry. But there were notes of blackcurrant, notes of ruby, beautiful grip, minerality, gorgeous wine. I thought this was a Super Tuscan. Me too. I think this is a Super Tuscan. Did you like it? I like it very much. I like it very much. Yeah, as you said, First class wine. the nose of dried flower, it's enormous. Yeah, it's beautiful wine. Yeah. Beautiful, beautiful wine. Number 5. Yeah, it's Super Tuscan. Le Volte dell'Ornellaia. Toscana 2018. 2018. And it's $30. And the blend? 70% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 15% Sangiovese. Beautiful wine. Absolutely gorgeous wine for the money. It's only $30. Yeah. So for me, obviously this wine is the superstar. I love this wine as much as anything else we've tasted. Which one? The last one. Ah, okay. Number 6. Yeah. It's obviously Chianti Normale. Chianti Classico Normale. Uh-huh. What I loved about it was very minerally. It had a little bit of sweetness on entry, lots of Sangiovese. Mm-hmm. It was youthful. I found that the acid and tannin were in beautiful balance, but I loved the subtlety, the elegance of the wine. You know, this was like wooing you. Wooing you. Wooing. Like trying to make love to you, trying to subtly influence you. Uh-huh. It's a very elegant wine. If this is Chianti Classico Normale in the $20 to $25 range, this is seriously good. I think this is really wonderful. Yeah. This was as good as number 2 for me. Very subtle, very elegant. All right. Pam, the last one. Castellare. Castellare. Chianti Classico 2018. And it's only $25. What can I say? Absolutely gorgeous wine. Yeah. Beautiful tasting, Jay. Thanks. I found all the wines to be very good, and I was especially impressed with the Super Tuscans because they managed to stay in this lineup without looking heavy and pedestrian. So what was your 3 most favorite wines from here? So one of them Uh-huh. was the Ornellaia La Volte. One of them is the Castellare Classico Normale. And one of them was the Pepoli. What were your 3 favorite? I really agree with this Castellare Yeah. and Le Volte. I just would like to add 2 more. Castello di Volpaia, Riserva, and then Guido Alberto from Tenuta San Guido. It was a great tasting. Wasn't it? Now I finally understand why you love Chianti wines. Because it's about elegance and complexity, right? Yeah, right. It took only 9 years for me. Ma che maglietta fashion hai oggi? Che bella che è! Aspetta, ho preparato il caffè. Un caffè? Adesso ti spiego come si beve il caffè. Questa è la dimensione. Sì. Non il caffè così. Non è come un caffè americano, no? Vietato. Jay, ho una sorpresa. Guarda cosa... Oggi ti insegno come si beve il caffè e... Ta-da! Ah, Cantucci. Sì, esattamente. Oh, però è grande. No, in effetti è un po' grande questo. Però questo è il cantuccio della mia pasticceria di fiducia. Tu sai che vivo tra le montagne, no? E sono a Sassetta, che è vicino a Cecina e Grosseto. Stai viaggiando, no? Sì, sono in viaggio. Il mio progetto è viaggiare per l'Italia e vedere tutti i posti nuovi che non conosco. È per questo che ho questo cantuccio.
Come si mangia? Inzuppato nel caffè. Cantuccio è una cosa toscana? Non solo di Firenze, di Ah, tutta sì. la regione toscana. Adesso lo sto inzuppando qui, nel Sì, caffè. sì. Però, in realtà, se devi veramente mangiare un cantuccio sul serio fatto bene, devi prenderlo e inzupparlo non nel caffè, ma nel vin santo. Nel vin santo, un vino di dessert. Esatto, dessert. E l'hai mai assaggiato? Mi piace molto bere vin santo, però non ho provato con cantuccio. Ah no, mannaggia! Che? Com'è possibile? Mannaggia? Mannaggia! Accidenti! Acciderbolina! Quanti abitanti ci sono a Sassetta? 500 abitanti. 500. Esatto. Adesso con me 501. Da quanto tempo sei a Sassetta? Sono circa 2 mesi. Comunque, Sassetta. Vedi com'è fatta Sassetta? È bellissimo perché È bello. gli edifici, le case Mm. sono su questa collina, quindi vedi proprio le case che si sviluppano sulla collina fino al possibile e poi c'è il vuoto e tutto intorno c'è paesaggio. E hai detto anche c'è un terme. Questo è il punto forte. La Cerretta Terme. La Cerretta è il nome di questo terme. Esatto. È una parte è dentro, una parte è fuori. Guarda, ti mostro le immagini. Vedi? Allora questa parte è fuori. Esattamente, questa parte è fuori e c'è una vasca iniziale che è la vasca con la temperatura più bassa. Poi attraverso questo percorso con 1, 2, 3, 4, 5, 6 piscine e arrivi alla seconda vasca dove c'è anche l'idromassaggio. È presente quando vengono le bollicine? Ah sì. E con l'acqua naturale e calda. Esatto. Quanto costa? Ah, quanto I costa? soldi? Molto importante. Una giornata alle terme Sì. spendi 40 euro. E il termo con uomini e donne insieme? Sì, uomini e donne insieme. Sì, con vestiti. Sì, 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 Allora prendiamo costume da bagno per usare questo terme. esattamente. E la cuffia. Anche la cuffia è esattamente come nel un bagno. In un bagno. Io mi immagino Jay con la piscina, con la cuffia. Jay ha la moglie. Amore, vado a farmi la doccia. No. Voglio dire di prendiamo costume da bagno come nella una piscina. Esattamente, sì. Ah sì. E ho visto anche Livorno entre Firenze e Sassetta. Esattamente, Livorno è più vicina e Livorno è sul mare. Sul mare, una città portuale. Esattamente, è molto molto bella. Ho sentito parlare del baccalà alla livornese. Uno è il baccalà alla livornese e dopo c'è il caciucco. È tipo una zuppa. Questo piatto mi sembra molto buono. Ho bisogno di una bottiglia di vino bianco. Sì, esatto. E tu sai che la Toscana è molto conosciuta in generale per le zuppe. A Sassetta Sì. ho assaggiato, però è tipico di tutte le zone, dei piccoli paesi Sì? dove sono, il cinghiale. È buono? È delizioso, giuro. C'è alcuna cosa che non è deliziosa per te?
Vediamo. Hai bevuto anche un vino? Sì, ho Sì? bevuto il Chianti classico? Chianti, sì, l'ho assaggiato. E poi ho assaggiato anche il bruciato. Una super toscana. Super Toscana. Sì, super toscano significa semplicemente un vino che si fanno con tipi di uva straniera, come Ah. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Allora, il bruciato che hai bevuto è un Sì. vino super toscano. Ok, molto interessante. E normalmente mi piace bere un Ah. vino super toscano con bistecca di cinghiale. Ti chiedo, è più deciso, è più forte o più delicato? Normalmente è un po' più forte. Ah, sì, quindi è perfetto con il cinghiale. Allora, Elena, c'è altra cosa a mangiare? Sì. Sì, in Toscana? Sai che cosa c'è? Se vuoi stare leggero, devi assolutamente provare il lampredotto. Lampredotto. Che cosa è? Allora, il lampredotto è un panino fatto Sì. con lo stomaco del vitello, in particolare col quarto stomaco, e deve essere cucinato tutto intero, Tutto non intero? tagliato a pezzi. Ah, sì. Se lo cucini tutto intero, il sapore rimane concentrato dentro. L'ho capito. E poi è bellissimo perché, per esempio, a Firenze trovi moltissimi posti in cui viene fatto il lampredotto. E un posto bellissimo dove mangiarlo è il mercato di Firenze. Guarda che buono! E un'altra cosa che devi sapere. Sei pronto? 3, 2, 1. Apri gli occhi. Vedi questo brodo tutto unto, tutto pieno di grasso? Lo vedi? Lampredotto viene fatto prendendo il pane, prendono il pane e lo mettono dentro a questo brodo. Ah, sì, davvero? Lo inzuppi? Allora gli italiani amano mangiare quasi tutte cose inzuppate. Caffè, brodo, vin santo. Quasi tutte le cose inzuppate. In Italia si inzuppa la brioche nel cappuccino. Ah, in tuo caso era inzuppare nel vino friulano, no? Ovviamente, vino Chiaro. bianco e brioche. È una distorsione di visione degli italiani, la mia. Beh, per finire con l'ampredotto, con il Chianti è buonissimo. Allora si mangia con vino. Eh sì, eh. Un bicchiere di Chianti e l'ampredotto, la fine del mondo. Ah, il sapore di lampredotto è abbastanza pesante, no? Esatto, sì. E l'acidità di Chianti è abbastanza alta, allora Ok. è un buon abbinamento. Ah sì, Esatto. Chianti e lampredotto connubio perfetto. però si mangia anche nel un ristorante o è un cibo tipico da strada? È lo street food fiorentino. Ah sì? Però possiamo bere un vino per strada anche? Sì, Sì? sì, nei baracchini, per Sì? esempio, te lo servono anche da bere, da portare via. Forse nel bicchiere plastico? Esatto. Allora possiamo mangiare l'ampredotto e possiamo bere vino Chianti classico per strada. Esatto. Incredibile, perché non è possibile negli Stati Uniti. Ah no, No, dai. No, è strano da pensare. è illegale, Vietato. è vietato. Mi manca questa sensazione. Ci sono molte cose buonissime. Dai, Jay, quando vieni in Toscana, che cosa facciamo? Mangio l'ampredotto con un vino di Chianti classico a Firenze. Sì. Dopo a Livorno mangio baccalà con un vino bianco toscano. Esatto, affare fatto.
faccio il bagno alle terme fino a questo giorno Vinsanto e Cantucci. Mi sembra un buon piano. Sì. 이럴 땐 이 와인 네이버 밴드로 놀러 오시면 와인을 잘 몰라도 편하고 싸게 사실 수 있도록 제가 많이 도와드립니다. 다들 만족하시고 좋아하시더라고요.